we have to help to relaunch Europe. Relaunching Europe because Europe is in many aspects in a disastrous position. We have an economic crisis, we have a social crisis, and we have a political crisis. And if we speak about Europe, it's particularly also about Bulgaria. The economic crisis is the lack of employment and job. And an austerity policy which is promoting not the growth and more jobs, but creating less jobs even. Here sitting colleagues, for example, from Portugal, from Spain, who can show you exactly how the crisis is in the south. But you only have to look to Portugal, how the crisis is in Portugal. And I said it also several times today when I visited the wonderful city of Plovdiv and spoke with journalists here in Sofia. It's very strange that the Prime Minister, former Prime Minister, and hopefully no longer future Prime Minister, is supporting a policy which is destroying jobs in Bulgaria, not helping to create new jobs in Bulgaria. Normally, a Prime Minister is supporting the citizens and the interests of the citizen, as Sergei did it in the past. But you had, unfortunately, a Prime Minister who was, because he was so close friend of Merkel, I don't know, because Merkel invited him sometimes for dinner, and you know some people do everything for dinner with Merkel. I wouldn't do it, but some people did it, and supported this kind of policy, which is destroying jobs instead of creating new jobs. I just read in the news, investment is again going down in Europe. But we need investment to create jobs, especially for the younger generation. And I'm happy so many young people are here who are interested in having not only new jobs, but having to help others to get new jobs. Fortunately, I come from a country, Austria, where socialists for many, many years fought, and even the conservatives accepted it for the youth guarantee, something we're fighting also on the European level. That if you don't find a job when you come out of school, you get either a better education and formation and training, or get offered some kind of job. I said in Plovdiv today to one of the mayor of the cities around Plovdiv, well, you have to organize jobs, even if it's not in the private industry, then in the public services. And he said, well, we don't have many private industry because investment is going down, and we don't have many public services because privatization took away public responsibility. So it's an overall of change in the economic policy we need. Това е израз на солидарност с България. Това е, разбира се, израз и на солидарност с българските социалисти. Това не е случайно, защото ние имаме обща кауза, общи ценности и общи цели, към които се стремим и за които работим. Преди много десетилетия вече стартира европейския проект. След Втората световна война той е изглеждал сигурно като утопия, като мечта. След десетки милиони загинали и пълна разруха на европейския континент. Този проект се превърна в най-красивия и най-ефективния за хората проект за политическа, икономическа, социална, културна интеграция на целия европейски континент. И във всички години, откакто работи Европейския парламент и европейските институции, групата на социалистите и демократите винаги е била тази, която е работила и работи за това европейският проект да бъде изразител на надеждите и нуждите на гражданите във всички страни. Всички очаквахме, че с влизането в Европейския съюз някакси от само себе си всички наши проблеми, натрупани през годините, ще бъдат решени. Днес България има свой опит и позитивен, и негативен.
от годините на членство в Европейския съюз. Но днес и Европа, както и България, изпитва огромни проблеми, затруднения и се превърна, за съжаление, за много европейски граждани в организация, която не вдъхва повече тази надежда, която генерираше. Надежда за по-добър живот, за повече свобода, за икономически просперитет и за социална справедливост. И много хора натрупват гняв. Гняв и към национални правителства, и към европейски институции, които изглеждат отдалечени. И това е разбираемо, защото в продължение на 5 години вече в Европа, заради преобладаващата дясна политика, правителства и мнозинства, се налага една и съща политика, която не дава отговора и решенията на проблемите на гражданите в Европейския съюз.